Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Baba Sankara. Andarki Shubhodaya. Very recently, Honorable Supreme Court of India actually literally slammed the central government. Why? For not implementing or for not preparing a scheme for the cashless treatment of the victims at the Golden Hour. You know, according to Section 162, Clause 2 of the MVAct, the Act is very specifically stating that the center has to frame guidelines or a scheme for implementing the cashless treatment to the victims in the golden hour. చాలామంది యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ 1 అవర్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది గోల్డెన్ అవర్ అంటే. ఈ టైంలోనూ చాలామంది సరి అయిన వైద్య సదుపాయం అందక చనిపోతున్నారు. దానికోసమని 2019 అమెండ్మెంట్లో 162 Clause 2లో క్లియర్గా యాక్టే చెప్పింది దట్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు ఫ్రేమ్ ఎ స్కీమ్ ఫర్ ది క్యాష్లెస్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ది విక్టిమ్స్ ఆఫ్ ది రోడ్ యాక్సిడెంట్, పర్టికులర్లీ ద విక్టిమ్స్ ఆఫ్ గోల్డెన్ అవర్. ఈ గోల్డెన్ అవర్లో కూడా సెక్షన్ 2 Clause ఐ థింక్ 12A అనుకుంటా, దాంట్లో డెఫినేషన్ పార్ట్లో కూడా మీకు చెప్పాను ఎంవీ యాక్ట్ గురించి. సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎస్ రాజశేఖరన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, రిట్ పిటిషన్ నంబర్ 2951/2012. On 9/4/2025, two judges bench, that is Abhay Srinivas Wokha and Ujjal Buyan, they came down heavily on the central government and asked the Secretary, Ministry of Transport and Highways, to come and virtually appear on 28th April 2025 to give explanation as to why the scheme is not being framed so far. You may be knowing who is Rakjasekharan. Yes, Rakjasekharan. He is the HOD or he is the founder of the very famous Ganga Hospital, Coimbatore, which is very popular for the orthopedic treatment. మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, చాలా సందర్భాల్లో రాజశేఖరన్ గంగా హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఆర్థోపెడిక్ ప్రాబ్లం చాలా వరకు సాల్వ్ అవుతుంది అనుకుంటారు. ఆయన యాక్చువల్లీ ఫైల్డ్ యాజ్ ఎ పబ్లిక్ స్పిరిటెడ్ పర్సన్. He filed a writ petition before the Honorable Supreme Court of India when in 2012, not now, 13 years back, regarding the so-called scheme for the treatment of road accident victims during the golden hour. This is a cashless treatment. You all know about Paramananda Katara case, where it is very clearly stated that the persons should not be left over to their fate, particularly during the golden hour, and the hospitals must try to give minimum first aid, to render first aid or to save the life of the victim, because golden hour is very, very important. But ఆచరణలోకి వచ్చేటప్పటికే ఇట్స్ ఫెయిలింగ్. యాక్చువల్లీ ఇది ఎప్పుడు జరిగింది? యాక్చువల్గా 8/1/2025 సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్డర్డ్ ద సెంటర్ టు ఫ్రేమ్ ఎ స్కీమ్ and the scheme should be prepared by 14/3/2025. మార్చి 14 కల్లా అయ్యి 21st నుంచి అమల్లోకి రావాలని చెప్పారు. బట్ ఇంతవరకు మార్చ్ ఎండింగ్ కాదు కదా, ఏప్రిల్లో కూడా వచ్చేసాం మనం. ద స్కీమ్ హ్యాస్ నాట్ సర్. సో ది పర్సన్ హూ అపియర్డ్ ఆన్ బిహాఫ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, he stated that they are trying to come out with a scheme, but there are some bottlenecks. Ultimately, Honorable Justice Abhay Srinivas Wokha, he said, ask your secretary to be personally present on 28/4. And he said, we only directed you to implement the scheme which is in the statute. MVActలో ఉన్నదే, మేమేం కొత్తగా చెప్పలేదని చెప్పి అన్నారు. Central government says, yes, we will, but there are some bottlenecks. Now, at this point, Honorable Justice Abhay Srinivas Wokha, he said, very important words. From our long experience, we know when we get the top brass, then only they will take care of the orders seriously. So, I think by 28/4/2025, the secretary will appear, and definitely I'm sure they will come out with a scheme to help the
people, the road accident victims, particularly in the golden hour. Very good issue, very important issue raised by Dr. S. Rakjasekharan. We have to appreciate his efforts, being the HOD and actually owner of the so-called Ganga Hospital. He is having public spirit. So trauma hospitals, so many things he is coming up. Anyway, as regards our state, we all know that already మనకు ఆయన చెప్పారు కూడా. So the legal authority, they are diligently taking up the matter. They are conducting the meetings also. Previously also, the compensation scheme to the hit and run victims మనకి సెక్షన్ 166లో 164లో చెప్పేవాడిని. సో అది కూడా పెద్ద సక్సెస్ కాలేదు. Very, very less amount is being granted. Of course, general insurance company, they have got a bundle of cases with them, but they are not also disposing the same. And they are advised to come up with a digital portal to claim the processing and the claim processing and compliance report. So all these are there on record. Let us see if they take the shape, if they are followed in letter and spirit, we will be very happy. దీనిలో మీరు ముఖ్యంగా గుర్తుపెంచుకోవాల్సింది గోల్డెన్ అవర్ సెక్షన్ 2 క్లాజ్ 12A అనుకుంటాను ఆఫ్ MVAct, యాజ్ వెల్ 162 clause 2 of the MVAct, that is cashless treatment to the victims of road accident in the golden hour. If you know this much, it is sufficient. Thank you.